E rieccoci qui su Mass Effect Andromeda. Ancora una volta non ricordo niente. No, non è vero. Mi ricordo che avevo finalmente finito Void. No, ho sbagliato tasto. Vedi? I tasti già non me li ricordo. Come torno indietro dal pianeta? Spazio, sistema... Cazzo che c'era scritto? Allora, mi ricordo che avevo finito finalmente Void. Porca puttana, quel pianeta ghiacciato di merda. E volevo andare... Qui perché c'ho il punto esclamativo? Io non avevo fatto passare tutto. No, Cristo, non dirmi che non l'avevo salvato. No, dai, non sono stato così scemo. No, dai. No, dai, non sono stato così scemo. Stavo dicendo, volevo andare in quel posto là, quello su in alto a sinistra, perché c'avevo sia una missione principale sia una secondaria. Quello me lo ricordo benissimo. Io non avevo esplorato tutti i cazzo di sistemi lì della minchia. Giù dai, i tasti! Non mi ricordo i tasti, quelli non me li ricordo. Oh, come ne ha sbloccati altri. Sì, perché questi sono 100, 100. Allora, me ne avrà sbloccati altri. Vabbè, li esploriamo un'altra volta. Adesso voglio andare a Govorkam. Non ho voglia di star lì a... È una cazzata, l'avete visto sicuramente anche nell'ultimo video, se non l'ho tagliato. Devi aprire i pianeti, se c'è qualcosa da scannerizzare devi farli girare tenendo premuto il tasto destro del mouse, per trovare una beata minchia. Non c'è niente. Besides being a haven for Nexus exiles, what do we know about this place? Group of exiles called the Outcasts liberated Kadara Port from the Ket. Until recently their power was absolute. But a new gang, the Collective, has been chipping it away. Real shady bastards led by an unknown called the Charlatan. Well, with luck, they'll be too busy shooting at each other to notice us. Ecco, facciamolo giusto in questo sistema, visto che stiamo andando sul pianeta che è di questo sistema. Anomaly on sensors. Vedi? Facciamo così, troviamo questo, premiamo il sinistro. Tracking a huge mineral deposit. E basta, prendiamo il berilio che porco giù dei tasti. Che non ci serve una fuggia di niente. Serve per costruire le armi, ma io quelle cose non le faccio. Perché mi rompo le palle. Soprattutto perché nell'ultimo video, in quello prima ancora, ho scoperto che se provi a confrontare un'arma, cioè tipo tu confronti il fucile da cecchino, non te lo confronta col fucile da cecchino, te lo... Vaffanculo, non devo premere ESC ma spazio. Ma con tutte le cazzo di armi, cosa me ne frega di comparare il fucile da cecchino con la pistola? Se guardo un fucile da cecchino è per sostituire il mio fucile da cecchino, non la pistola o il fucile a pompa, visto che qui puoi avere tutte le armi. E quindi un motivo in più per non star lì a costruire armi, sennò divento scemo a guardare il cazzo di nome del fucile da cecchino. Porco. Mi viene da premere ESC. Perché ESC? Esci. No, devo premere spazio. Perché voglio andare nello spazio, giustamente. Hanno ragione anche loro, cazzo. Sono io che sono scemo. Oh, andiamo a visitare finalmente un nuovo pianeta. Standing order for all incoming ships. The port is a ceasefire zone by order of Sloane Kelly. She was head of Nexus Security. Allora, il Nexus dovrebbe essere casa nostra, la nostra nave. Should hear from our resistance contact soon. Oh, sembra un bel pianeta di merda. Incoming call. Patching it through. There's been a development regarding the spy, Venturev. Rendezvous at Kroller's Song. Your contact's codename is Shayna. Shayna. Got it.
That's one hell of a welcome sign. Exiles have stepped up their game since the revolt. Not too shabby for folk who got kicked off the station with nothing to show for it. Maybe we can get them back on our side. We know they can fight Ket. Our supplier's waiting. Come on, we're gonna be late. Do I even want to know? Nope. Non ho neanche qui l'armatura, quindi non posso premere a ripetizione lo scatto. Se sbagli tasto la porta non si apre. Sì, però che due palle se devo tenere premuto mezz'ora. Dai, premi, si apre. Perché devo star lì a tenere premuto? Allora, cosa vuoi che scansioni? Mi dà di scansionare, ma non ho idea di che minchia voglia farmi scansionare. Ok, non si preme esca qui. Devo metterci una X su esca. Non toccare. Allora, da che parte devo... Non mi ha selezionato la missione, gioco di merda. Ah, Gesù Cristo, che palle. Dove devo andare? Andare là, nel vuoto perso. Perché da sopra non me lo faceva vedere? Mezz'ora per aprire una porta. Mamma, che palle. Perché è fatto così male in confronto agli altri Mass Effect? You won't get away with this. My people will Perché? Perché qui non ci posso parlare, qui sì. Poi perché non ho neanche finito sto gioco del cazzo, mi viene voglia di spaccare qualcosa. Nothing they weren't expecting. Port's got two rules. No guns and pay your protection fees. What are you, the mob? Other way around. Outcasts of the law in Kandara. You got a problem with that? You can join these assholes. Pathfinder, it will be difficult to find the spy if you're barred from the city. Guess that's true. What was that? Nothing. I'll be on my way. Creep. Un'altra po'. Voglio piangere e spaccare qualcosa. Spero di poter smenare qualcuno dopo, perché devo sfogare sta rottura di cazzo. Mezz'ora per una porta. Per qual motivo? Hey! piss off. You order, you pay. I said... You look like you're waiting for someone. I've got time for a drink. Shayna, but you can call me Reyes. I hate code names. I was expecting someone more Angaran. The Resistance pays me to supply information, among other things. So you're a smuggler. Your man, Venterev, was arrested by Sloan Kelly, leader of the Outcasts. Word spread about what he did to Moshe Sefa. The people are calling for his execution, and Sloan? She's a woman of the people. Dress it up however you want. She's a criminal. You work for the Initiative. Sloan was part of the uprising on the Nexus. I doubt she'll give Ven up easily. I'm taking him, with or without her permission. We're gonna be friends, you and I.
There might be another way to get to Ven. You work Sloan. I'll talk to the Resistance. How do I contact you if things go south? Ci pensa lui. Hey, you gotta pay. Keep the change. E come tieni il resto? Come Always fai a do. dare il resto? È digitale, come fai a dare il resto? È mancia, non è tieni il resto. Che due palle. Uno ci mette tutta la buona intenzione, poi Tell me about Sloan mezz'ora per Kelly. aprire delle Before minchie di joining the porte. initiative as head of next... Da un'altra porta del cazzo, voglio piangere. Ma si può tenere... Io adesso li conto i cazzo di secondi. Dov'è una porta? Adesso voglio una porta e non ce l'ha. Contiamo insieme. Vaffanculo. Perché non sono tutte così veloci le porte, cazzo? Focus defenses here and here. The cat have been quiet for too long. What? You must be Sloan Kelly. I know who you are. So, what brings a pathfinder to our humble port? Ven Terev. Name ring any bells? What's he to you? And don't lie to me. I need him so I can infiltrate a Ket flagship. You've obviously got no love for the Ket. I'm doing you a favor. Kadara is an Angaran port. They want Ven dead, and I want to keep them happy. This is bigger than local politics. You don't need Ven. You need his intel. Talk to him before I put his head on a spike. I can work with that. See? No reason we can't be civilized. Purtroppo. I should have brought refreshments. Give the Pathfinder access to the holding cells. Yes, sir. You're not what I expected, Pathfinder. I get that a lot. Keep staying on Sloane's good side, and I'll be really impressed. Are you Sloane's second in command? She calls me her right-hand Turian. I keep the wheel from squeaking. Braccio destro Turian, ha anche un braccio destro Krogan. Did you switch sides with Sloane during the mutiny? I came over on Argnatanus. Never stepped foot on the Nexus. I ran into some Natanus survivors on Havarl. They're still alive? Must be Rix's doing. You know Avitus? We've crossed paths. The Collective is making waves in Kadara Port. What's the Outcast's plan to stay on top? By not telling our strategies to strangers. You and Sloane seem close. What about it? Nothing. Just wondering what's the story there. We met on the Citadel. She punched me in the face when I offered to buy her a drink. Seriously? No. Mind your own business, Pathfinder. Mi stavi simpatico, adesso mi stai See rompendo you i around, coglioni. Titus. Perché non sono tutte così veloci le porte? Questo è un secondo. 1, 2, 3, 4, 5. Perché devo contare fino a 5 per aprire una cazzo di porta? Che poi adesso mi sto lamentando, ma forse mi ero già lamentato in passato perché giocandoci una volta all'anno. Cosa vuoi che scannerizzi? Porco Giuda, anche sta roba. Mi ricordo che nei primi video leggevo tutto quello che trovavo. Non mi sono veramente rotto il cazzo. Anche quello lì, non so neanche cosa cazzo ho raccolto. Ho visto che era da raccogliere, ho preso. Aspetta, fammi vedere il terminale.
What do you want? The Archon's ship. Where is it? This a new interrogation tactic? Sloane's getting lazy. I don't answer to Sloane. I'm a Pathfinder with the initiative. The one who rescued the Moshai. I know who you are and what happened on Vold. Io non lo so, l'ho fatto io ma non lo so. You're well informed for someone behind bars. The rumors hit before I was captured. That's why the mob wants me dead. Even deserters hate me. The Archon's ship. Where is it? I never saw it. Got my orders from a Ket transponder. But you could use its frequency to triangulate the Archon's location. Do you still have it? I buried it before I was arrested. Should still be outside the city. Thanks for the intel. Don't you want to know why I did it? Why I betrayed the Moshai? No, non me ne frega un cazzo. Not really. It's done. She's safe now. Ah, quindi devo tornare al nome. We've all seen a dead body before. Move along. The charlatan strikes again. If you would like, Pathfinder, I could provide an analysis of the deceased. He's Perché unarmed. prima... There are Porco... multiple lacerations on the face and abdomen. Another body? I don't get paid enough for this shit. There's been more than one murder? 7 by my count. But that's all I know. Perhaps Mr. Vidal would have more information, Pathfinder. Pathfinder. I'm afraid Sloane put you on the no-recruit list. We can still talk, right? I want to know more about the outcasts. I'll answer what I can. Things seem tense between the outcasts and the collective. They're a bunch of hypocritical upstarts who hide their dirty tactics behind good business. See? There's that tension. Sloane will make quick work of them. Why hasn't she done so already? It's not for me to question her methods. Kadera's ours. Nothing's gonna change that. Tell me about Sloane. Before the uprising, she was head of Nexus Security. She gave up her position to protect us. We'd be dead if not for her. Ah, minchia, Do you non era know una her personally? qualunque. She makes it a point to get to know all of her people, which is a lot more than the charlatan can say. What does it mean to be part of the outcasts? For most people, it's a sense of security. Something desperately needed in Helios. You didn't feel secure on the Nexus? You weren't there during the uprising. It was chaos. And the idiots running things only made it worse. Thanks to Sloane, we have direction. A family. So you're happy under Sloane? Yeah, guess I am. Can't say this is what I expected when I signed up in the Milky Way. But I came to Andromeda to be part of something bigger than myself. I have that with the outcasts. Can anyone join the outcasts? Besides me, of course. Anyone can show interest, but Sloane has final say on who becomes a member. I'm guessing there's a selection process. All recruits undergo a series of trials that tests their endurance, loyalty, and intellect. That's all for now. See you around, Pathfinder. No, aspetta, non devo salire. Scansione. E non c'è una forma da scansionare. Thing of the past. Enlist in the outcasts. Perché me lo dai quando sono sopra? Perché? Porca troia che fa. Punto esclamativo. Cosa? Perché devo far passare tutto? Dimmi cos'è il punto esclamativo. Gambe e mettici il punto esclamativo. Da quant'è che sto registrando? Mi sembra una vita. Da quant'è che sto registrando? Mezz'ora, mi sembra una vita, è mezz'ora. Mezz'ora perché per aprire le porte ci vogliono 7 minuti buoni. Il nemico numero 1 del gioco. No, questo è veloce.
Even exile's got a little steam. Tell her to call later. I'm drinking. And... Ryder, glad you're here. I'm sure you've heard about the murders. There's a fresh body outside Crawlers. Some of the locals say it's the charlatan's handiwork. I don't buy it. The charlatan is discreet, careful. Whoever did this wanted the bodies found. Making a statement. But to who? The killer could be unhappy with how Sloane's running things. Less than a third of the victims are outcasts. No. If I was a betting man, and I am, I'd say it was the Rokar. Why would Rokar be in Kadara port? It's Angaran built, and before Sloane, Angaran run. I think the Rokar came here looking for new recruits, and things got out of hand. And the Angara victims? How do they fit into your theory? I did some digging. All of the deceased Angara were public Milky Way sympathizers. So the victims either were from the Milky Way... Or supported us. It's the only pattern I could find. Infatti, perché gli Angara non ci sono nella Milky Way. An Angaran port run by aliens would be a prime target for their cause. Problem is, I've got no proof. And the Resistance doesn't want to antagonize the Rokar. Guessing that's where I come in. I need that fancy AI of yours to scan for evidence that could implicate the Rokar. People are scared, Ryder. This is your opportunity to win friends in Kadara Port. Ma che cazzo li vuole gli amici che dà porte? Looks like I'm adding detective to my growing list of titles. Detectives find things, and you're... A pathfinder. Yeah, I got it. One of the crime scenes isn't far. Give me a call when you get there. Automated protocols activated. Have been added to your nav system, Pathfinder. Dove minchia devo andare? If you're thinking of heading into the Badlands, well, you may... What do you know about the situation out there? You might say I'm the warden of the Badlands. It's not a place for tourists. Tough beyond these walls. I can handle it. A lot of people say that, and then we never see them again. Badlands are Kadara's dumping ground, like a giant prison. When you're too nasty for even this place, we kick you out there. You mean, exiles who get exiled? Yep, worst of the worst. And some of them want to be there. Got secrets to hide, I guess. The water's toxic. Sulfur springs are everywhere. Have a nasty habit of catching Bello, fire. mi piace questo pianeta di merda. So have at it. Knock yourself out. Direi che anche questo pianeta è invivibile. Dove minchia devo andare per questa missione? Non riesco a capire. Alright, Sam. Show me what we've got. Kadara's water is dense with sulfide minerals, the oxidation of which produces toxic streams and lakes. Tossici o acidi, perché sono due cose diverse. That is fortunate. Even the Nomad's shields cannot withstand the water's corrosive properties. The Bello, presence of monoliths devo suggests proprio the vault evitare might l'acqua, reduce che the due acidity. palle. However, outlaws, pirates, and other unsavory exiles inhabit Kadara's hills. The further you travel from the mountain, the more dangerous it will become. Good to know. Let's get out there. Fosse almeno come il Nomad, che ci puoi un pelo volare. Non il Nomad, il Mako. Il Nomad è questo. An exo Thermic reaction from the sulfuric acid coming in contact with water in the atmosphere. I can't imagine what some of the initiative members have seen. Drac is 1,400 years old. That's hard to comprehend. It's not so bad. Sorry, now they really dig in with the you don't have the ears to understand. But we really don't. Okay, sure, but Nana doesn't have to be so snotty about it. The exiles have quite a setup over there. Won't be happy to see us. Ho un po' di sparatoria.
Ah, non li avevo visti chi sono. Minchia, non li ammazza in un colpo. Ci mette mezz'ora a ricaricare, anche questo non va bene, difficile. Ah, Cristo, è vero, qui non ci si abbassa se non c'è un punto di difesa. E sono morto! Ah, madonna, vuoi schiattare o cosa? Ma figa, ma che fucile di merda! Che ho sbagliato. Ma Cristo! Perché? Detect an outlaw weapon cache in the area. Scanning will reveal more information. Excellently done. È vero, devo cambiare anche questo. It says here this weapon cache is headed for a specific camp. Sam? With more information, I can determine the source of the transmissions. How are we gonna live here? Maybe you have to find somewhere else. Many would prefer it. We're running out of somewhere else's. Abbiamo visto 3 pianeti, uno più brutto dell'altro. Looks like a wind farm. Must be how they power Kadara Port. C'è qualcuno? Assholes took everything but the rotor hub. Trouble with scavengers? Always. Who are you? A Pathfinder with the initiative. A Pathfinder? On Kadara? Holy shit. You said you had a scavenger problem? Right, yeah. Bastards come at night, pick the turbines clean of parts. Expensive and annoying. Sloan doesn't provide security? Too busy with the collective. I'm not asking for guards, I just want our parts back. Any idea where I could find these scavengers? I've started putting trackers on the more valuable parts. Yard drive, generator, they've all been taken to the same nav point. I'll check it out. If the parasites put up a fight, don't feel bad about offing them. No, io li faccio fuori, punto e basta, non è che adesso devo fare anche il buono, mi rompete i coglioni con le porte che impiegano mezz'ora ad aprirsi, devo anche fare il bravo con la gente che ruba, ma col cazzo, gli si spara in capoccia. Allora, qui sopra, no, deve essere qui dentro. No, non voglio scendere così tanto. Affanculo. Ok, ci siamo. Troppo in là. Allora. Oh, una porta veloce, le mie preferite. Come dovrebbero essere tutte, cazzo. Well, well, you're not like the other scrubs around here. What makes you say that? Your gear, it's high quality, like the rest of you. What can I say? I like the best.
Then you're just the man I need. When the exiles came to Gadara, they hid caches of Nexus supplies all over the Badlands. Junk, mostly. Stale protein bars and rations. But among the shit are some serious weapons lifted straight from the armory. And you know this. How? I helped steal them. Problem is, those weapons are too good for the scum down here. And I can't sell weapons in Kadaraport without Sloan taking a cut. The cash nav point, though? You interested? It's yours for a fair price. You've got a deal. Lovely. Here's the nav point. In the meantime, feel free to take a look at what I've already got in stock. Sì, vediamo, devo cambiare l'arma perché è veramente orribile. Oh, ci sono dei potenziamenti anche per il Nomad. Ah, non mi interessa. Oh, questo è buono, questo è buono. Questo lo voglio. Bruttino rosso sangue. Questo cos'è, una mod per armatura? Hai armi? Sa che non ha armi, cazzo. No, lei di per sé non ha armi. Vabbè dai, ho un bel po' di soldi, dammi anche questo. Andiamo subito a recuperare quell'arma là, allora. Magari è qualcosa di buono. Nice work. That doesn't look like an outcast or collective camp. Let's check it out. We have similar variations in our species. Spiritual, political, and physical adaptation has always been a strength of ours. For us, it depends on who and when you ask. Ah, then we've had similar problems, too. Looks like those exiles stole tech from the port. We should be careful. Gets the test. This area is called Dralier. It means death caves. Charming. Not really. Già ha letto Medrax, non capisce l'ironia. This technology is unaffiliated with Kadara's factions Pathfinder. It is a likely criminal cause. Eccoci. Approaching Perché that sta point for the laggando weapons così cache, tanto? Pathfinder. Hope it's worth the credits. Shit! What we set up?
Che cazzo? I think that's all of them. It's full. After that ambush, I thought the whole thing was a scam. We should confront the Turian. Demand an explanation. Non vedo armi. Oh, è l'arma. L'ho presa su senza rendermene conto? Oh, che cazzo. Allora. Andiamo prima qui a richiamare anche l'altro punto di viaggio rapido. E poi anche giù in fondo a richiamare l'ultimo. No, in realtà ce n'è uno anche qui. Da quant'è che sto registrando? Quasi un'ora. Beh, direi andiamo a recuperare tutti i punti di viaggio rapido e poi per questo video a posto. Ci posso arrivare da qui? Sa di no, che qui è tutta montagna. Devo andare di qui. Da dove sono partito? A destra. Allora facciamo così. Viaggiamo qui, salvo, chiudo e al prossimo vediamo che fare. Soprattutto vediamo quando farò il prossimo, perché... Relating to that idea. Fair enough, I suppose. Although, if I had a lot, I might not have come here. That I understand. Guarda come scivola bene. No, però le ruote un pelo girano. Sta fermo che non sto premendo niente. Molto bene. Ci vediamo al prossimo. Non so quando lo registrerò. Forse domani. Non credo d'averne voglia. Mi ricorderò qualcosa la prossima volta o passeranno 4-5 mesi e non mi ricorderò una sega? Lo scopriremo solo vivendo.